Next, topological introduction ആയിട്ട് നമുക്ക് theorem 3.4. Theorem 3.4. ഇപ്പം നമ്മളെടുത്ത ഈ ഓപ്പൺ കളക്ഷൻ, ഒരു മെട്രിക് സ്പേസിൽ എടുക്കുന്ന ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ്സിന്റെ മുഴുവൻ കളക്ഷന് 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് space XD, open subsets of a metric space XD have the following properties. A. X and null set are open sets. B. The union of any family of open sets is open. C. The intersection of any finite family of open sets is open. Okay. അതിൻ്റെ എക്സ് നൾ സെറ്റ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എക്സ് നൾ സെറ്റ് ഉണ്ടാകും. യൂണിയൻ ഓഫ് എനി ഫാമിലി ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ്, ആ തന്നിരിക്കുന്ന കളക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ കളക്ഷൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ യൂണിയൻ എടുത്താലും വീണ്ടും ആ കളക്ഷനിലുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഫൈനൈറ്റ് ക്ലാസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എപ്പോഴും ആ ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും. ദെൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഒന്ന് ആലോചിക്കാം, എക്സ് നൾ സെറ്റ് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആകും. ഓപ്പൺ സെറ്റിന് നമുക്കിപ്പം ഡെഫിനിഷനുണ്ട്, ഓപ്പൺ ആകുന്നതിന് O ഈസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ ബാൾസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തിയറം 3.3 അനുസരിച്ച് അതിനകത്തുള്ള ഏത് പോയിന്റിനെയും സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സം റേഡിയസിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ബാൾ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് വരണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡയർ സ്പേസ് ആണ്. എക്സ് നൾ സെറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല. എൻഡയർ സ്പേസ് എക്സ് ഈസ് ഓപ്പൺ. എൻഡയർ സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, അതിന് ഓപ്പൺ അല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. എൻഡയർ സ്പേസ് എക്സ് ഈസ് ഓപ്പൺ, കാരണം അവിടെ ഏത് ഓപ്പൺ ബാൾ എടുത്താലും എക്സിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് the union of all open balls, union of all open balls of all possible centers and radii, all possible centers and radii, therefore X is open. Okay, the empty set is open. Why? Empty set is open since it is the union of empty collection of open balls. Since it is the union of empty collection, nothing, empty collection, empty zero collection. Since it is the union of the empty collection of open balls. Okay, that is the for A part. B, union of any family is open, of open sets is open. For this, consider an arbitrary family of open sets. O alpha such that alpha belongs to A, where A is the index set, B a collection of open sets in X. Okay. Then ഇവിടെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നത് ഓരോ ആൽഫയും ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിയറം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് then for each alpha in the index, that is for each O alpha, and for each O alpha it is a union of open balls. ഓരോ ആൽഫകളും ഓപ്പൺ ബാൾസ് യൂണിയൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ യൂണിയൻ, ഹോൾ യൂണിയൻ, then യൂണിയൻ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു എ ആൽഫ. ഈ O ആൽഫകൾ ഓരോന്ന് യൂണിയൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ ബാൾസ് ആണ്. ആ ഓപ്പൺ ബാൾസുകളുടെ എല്ലാം കൂടെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് വരും. ഈസ് the union of all the open balls
of which the open sets O alpha are composed. Okay, and is therefore an open set. Then C part. Here we want to show that the intersection of any finite family of open sets is open. The finite ആണെങ്കിലേ പറ്റൂ intersection വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് arbitrary intersection of open sets open ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ വഴി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ consider I is equal to 1 to n, a finite collection of open sets. A finite collection of open sets. And let x belongs to intersection I is equal to 1 to n y. 3.3 അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ എക്സിന് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ബാൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ I is equal to 1 to n y ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതിയാവും. This x is arbitrary in intersection I is equal to 1 to n y. Then ഓയികൾ ഓരോന്നും വന്നല്ലോ ഓപ്പൺ, അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. x belongs to OI for I is equal to 1, 2, etc. up to n. X belongs to OI and each OI is open. Since OI is open for I is equal to 1, 2, etc. up to n. Here on 3.3 അനുസരിച്ച് ഈ എക്സിന് OI ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ബാൾ സെൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് OI ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഓയികളാണ് ഓവണ് എക്സ് ഓവണിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവണിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എക്സ് സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് റേഡിയസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ O2 എക്സെട്ര. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് അനുസരിച്ച് എപ്സിലോൺ ഐ എടുക്കാം. By 3.3b there is some epsilon I greater than 0 for each I is equal to 1, 2, etc. n, such that b x epsilon I subset of OI for each I is equal to 1, 2, etc. up to n. Okay. Then since it is for I is equal to 1 to etc. n, intersection I is equal to 1 to n, b x epsilon I, take the intersection sideways, b x epsilon in one intersection, b x epsilon 2 intersection etc. b x epsilon n subset of O1 intersection, O2 intersection etc. intersection ON. That is intersection I is equal to 1 to n OI. Okay. And we want to show that there is an open bar bx some radius r subset of intersection I is equal to 1 to n y. പക്ഷെ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് intersection of open bars. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്പൺ ബാൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ല എക്സ് സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് എക്സ് സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് എപ്സിലോൺ 1 റേഡിയസ് സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ എപ്സിലോൺ 1 തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത റേഡിയസ് എപ്സിലോൺ 2 വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഒരു എപ്സിലോൺ 3 വരുന്നത്, അത് നമുക്കറിയില്ല. Okay. Therefore, if we take the smallest among these radii, that is that epsilon is equal to minimum of epsilon I is equal to 1 to etc. Then bx epsilon, clearly subset of intersection I is equal to 1 to n, bx epsilon I, and the subset of intersection I is equal to 1 to n OI. Therefore bx epsilon subset of intersection I is equal to 1 to n
y for some epsilon greater than 0. So ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? For x belongs to intersection I is equal to 1 to n y, we got some epsilon greater than 0 such that bx epsilon subset of intersection I is equal to 1 to n y. Therefore, intersection I is equal to 1 to n y is an open set. Okay. Topology ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. Topology is the collection of all open sets in a set. ആ collection of all open sets topology ആകണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന 3 കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. എക്സ് നൾ സെറ്റും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. യൂണിയൻ ഓഫ് എനി ഫാമിലി ഓഫ് elements from this class is in the class. Intersection of any finite collection of elements in this class is in this class. Okay. ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ രണ്ട് ഈ ബി സി പറഞ്ഞത് യൂണിയൻ ഓഫ് എനി ഫാമിലി ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആയി. പക്ഷേ അതും പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇന്റർസെക്ഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഫൈനൈറ്റ് ഫാമിലി ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ്. അതെന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? ആക്ച്വലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് കൗണ്ടബിൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് പോലും ഓപ്പൺ ആവില്ല. അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് കൗണ്ടബിൾ, that is denumerable collection. Infinite countable collection of open sets is not open. For example, consider class of open sets open interval minus 1 by n 1 by n, n is equal to 1 to infinity in the real system or in the real line R. And so this class. Then what about the intersection of this class? N is equal to 1 to infinity open interval minus 1 by n 1 by n. Then here first n is equal to 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ open interval minus 1 1 ആണെന്ന് അറിയാം. Then second minus 1 by 2 1 by 2, 0 mark ചെയ്തേക്കാം, minus 1 by 2 1 by 2. Then third interval open interval minus 1 by 3 1 by 3 and so on. Then actually what about this intersection? If it is minus 1 by k 1 by k, that is wrong, because minus 1 by k 1 by k അകത്താണ് minus 1 by k plus 1 1 by k plus 1. And we know that 0 belongs to all these classes. So clearly, intersection is equal to 1 to infinity open interval minus 1 by n 1 by n is set to 0. And the set to 0 is a finite set, is not open. Actually, it is closed. It's not open in the real line R. That is the countable intersection, the denumerable collection of open sets in the intersection open ആകുന്നില്ല. Therefore, നമുക്ക് മനസ്സിലാകും intersection of finite family of open sets open ആകും, അതിനപ്പുറം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യുവൽ ആണ് theorem 3.5. What about the closed sets? The closed subsets of a metric space XD. theorem 3.4 ഡ്യുവൽ ആയിട്ട് വരും. Closed subsets of a metric space XD have the following properties. A. X and null set are closed sets. B. The intersection of any family of closed sets is closed. The intersection of any family of closed sets is closed. C.
The union of infinite family of closed sets is closed. Union of finite family of closed sets is closed. Okay. ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണല്ലോ ക്ലോസ്ഡ്. അതിന് ആ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ഡിമോർഗൻസ് ലാ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. 3.5 നോക്കുക. നമുക്ക് 3.4 അനുസരിച്ച് എക്സ് നൾ സെറ്റും ഓപ്പൺ ആണെന്ന് അറിയാം. എക്സ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറൻസ്? C is closed if and only if x difference C is open. Definition is that. Then what about x difference x? X difference x is null set. And by theorem 3.4, x difference C is open implies C is closed. X difference x null set is x null set in the x difference null set, that is x. Null set to x open are open sets by theorem 3.4. Therefore, x and null set are closed sets. Then B, the intersection of any family of closed sets is closed. Intersection of any family. For consider C alpha such that alpha belongs to the index B, an arbitrary collection of closed sets in X. Arbitrary collection of closed sets in X. Then what about the intersection of sets? And the complement open on okay. X difference intersection alpha belongs to a C alpha. Open on angle intersection alpha belongs to a C alpha. Closed alpha. By De Morgan's law, we know that A intersection B complement is A complement union B complement. Our notations separate. What is A intersection B? A intersection B complement in the notation X difference A intersection B. This then X difference A union X difference B null set. Therefore, X difference intersection alpha belongs to a C alpha is union of the complements. Okay, X difference C alpha. The complement of intersection C alpha is union of their complements. What about X difference C alpha? Since C alpha is closed, X difference C alpha is open. Okay, therefore is an open set, union of arbitrary collection of open sets open set. This is why since C alpha is closed, X difference C alpha is closed, X difference C alpha is open, and we know that arbitrary union of open sets is open, therefore it is open set in X. Therefore X difference intersection C alpha is open implies intersection alpha belongs to a C alpha is closed in X. Similarly, we can show C. Consider class Ci, so that I is equal to 1, 2, etc. up to n. Be a finite collection of closed sets. And use here 3.3 C part and De Morgan's law. Okay, so we have that. B ball. Closed sets. We can ensure that union I is equal to 1, 2 and C I. ഇവിടെ വരുമ്പം വേറൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ബി സി പ്രൂവ് ചെയ്തോളൂ. ഈ പോലെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യുക. 3.4 സി അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എനി ഫാമിലി ഓഫ് ക്ലോസ് സെറ്റ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, പക്ഷെ യൂണിയൻ ഓഫ് എനി ഫൈനൈറ്റ് ഫാമിലി ക്ലോസ് സെറ്റിന്റെ കാര്യം. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ
നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെ ഈ കൗണ്ടബിളിന്റെ കേസ് പോലും ഡെന്യൂമറബിൾ സെറ്റ്, ഡെന്യൂമറബിൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ് സെറ്റ്സിന്റെ യൂണിയൻ പോലും ക്ലോസ്ഡ് ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. Union of a denumerable collection of closed sets need not be closed. It's not closed. In general, it is not closed. For example, consider the class closed interval 1 by n1. N is equal to 1 to infinity. The closed intervals are, consider this class a countable collection of closed sets in R. The real line R is in the R with the usual metric. And what about union n is equal to 1 to infinity closed interval 1 by n1. First, when n is equal to 1, it is 1. Closed interval 1, 1 is defined as set 1. Okay, 1 to 1 bit. ഇത് 0 ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 1 മാത്രമാണ്. രണ്ടാമത് n is equal to 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ it is 1 by 2 1, and this is the closed interval. Then again 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 by 3 1, 1 by 3 1, then 1 by 4 1, ഇങ്ങനെ പോകും. And we know that as n tends to infinity, ഇത് 0 ക്ലോസ് ആയിട്ട് എലമെന്റ്സ് കിട്ടും. ഏതിലാണ് 1 by k1 എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. Therefore, it is open closed interval 0 1. And we know that it is not closed in R. It is a denumerable collection of closed sets, but the union is not closed in R. Okay. Then some more examples on example 322. നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് സ്പേസിലാണെന്ന് നോക്കിയാണ്. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സ്പേസ്. A set is open or not open depends upon the space in which it is considered. Space in which it is considered. Okay. For example, some practice to identify the real line R with the horizontal axis. From നമുക്ക് R2 R നോക്കുക. അതുപോലെ R ആസ് എ R2 R as a subset. R subset of R2 നോക്കുക. Independently R subset of R നോക്കുക. We know that as R subset of R, this real line is open because R contains all open balls. Real line therefore it is union of all open balls in it. But as R as a subset of R2, actually R as a subset of R2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ real line വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. സാധാരണ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് R എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is set of all ordered where x0 such that x belongs to R. It is subset of R. അതാണ് R എന്ന് പറയുന്നത്. Then it is not an open set in R2. Not open in R2. Not open in R2. That is why, because if we take any point on point in R, then ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ സെൻറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടൊരു ഓപ്പൺ ബാൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ that is an open disk. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആറിന്റെ സബ്സെറ്റ് അല്ല. Therefore, real line as a subset of R2, it is not open. But as R subset of R, it is open. Therefore, a set is open or not
depends upon the space in which it is considered. Similarly, whether or not a set is closed also depends upon the space in which it is being considered. And next example, 323. The plane with the usual metric. R2 with the usual metric. Set A is equal to set of all ordered pair x1, x2 in R2 such that 0 less than or equal to xi less than 1 or I is equal to 1, 2 is neither open nor closed. ഓപ്പണും ക്ലോസ്ഡും എല്ലാ സെറ്റും ഉണ്ട്. അത് ആ റിയൽ ലൈനിലും ഉണ്ട്. സെമി ഓപ്പൺ വരുന്നത് ഓപ്പണും അല്ല ക്ലോസ്ഡും അല്ല. സിമിലർലി ഇവിടെ R2 വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഫിഗർ? ഒരു ഫിഗർ പ്ലെയിൻ വിത്ത് ദ യൂഷ്വൽ മെട്രിക് എന്താണ്? x1 x2 belongs to R2 that 0 less than or equal to xi less than 1. അപ്പോൾ 0 ഉണ്ട്. x1 0, x2 0 ഉണ്ട്. x1 equal to 0 വരുന്നുണ്ട്. x2 0. ഇത് നമുക്ക് ആക്സിസിലെ x1ന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇവിടെയും x2 കോർഡിനേറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ x1 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. x2 ആക്സിസിലെ 1 വരെ വരും. ആൻഡ് x2 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരെ വരും. Then it is x2 is equal to 0 and ഇവിടെ x1 equal to 1, x2 is equal to 1 ഇല്ല. നമുക്കറിയാം x2 is equal to 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈനാണ് വരുന്നത്. അവിടെ അത് ഇല്ല. x1 less than 1 ആണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ലൈൻ. എന്നാൽ അതിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ പോയിന്റ്സും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ പോയിന്റ്സ് less than or equal to xi less than 1. ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ഫിഗർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓപ്പൺ ആണ് ഈ ഭാഗം. പക്ഷെ ഈ ഭാഗം ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്. That is, if you take any point from here, ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് സെൻട്രൽ ആയിക്കൊണ്ടുള്ള ഓപ്പൺ ബാൾ അതിനകത്തുണ്ട്. ബട്ട് ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരു എലിമെന്റ് എടുത്താൽ അതിനെ സെൻട്രൽ ആയിക്കൊണ്ടുള്ള ഓപ്പൺ ബാൾ പൂർണ്ണമായി ഈ പറയുന്ന ഏരിയക്കകത്തില്ല. Therefore, this set is neither open nor closed.